Hey, what's going on, everyone? ¿Cómo están? So, I was having a conversation with someone online. Estaba teniendo una conversación con alguien por internet. It was on Instagram. Era en Instagram. I basically shared a post of what someone, a vegan activist, expressed. Básicamente compartí un post que expresó un activista de veganismo. Basically, the vegan post, básicamente el post vegano era, what it said was that those who purposely kill animals knowing the harm it does should receive the same harm. Basically, along those lines, something along those lines. Ese post dijo que básicamente lo que comen los animales sabiendo que por un daño hecho, que ese animal sufrió por un daño hecho, deben sufrir y que esa gente deben sufrir lo mismo. Now, obviously that's a lot of passion in that. Hay mucha pasión en eso, obvio. And there's a lot of truth. Y hay mucha verdad. There's also, areas where people would not like. También hay áreas de ese post que la gente no le van a gustar. So basically I had someone, express to me their dislike of the post. Básicamente tenía alguien que me expresó su disgusto con el post. And we had a bit of a combo. Teníamos una conversación. Okay? And one of the things, now this person, as you obviously can guess, obviamente esta persona, como puedes saber, they do eat meat, sí comen carne, but they're omnivorous. Son omnívoros. Cool, bien, I was there too. Yo también estaba ahí. And sometimes for ritualistic purposes, y a veces por propósitos ritualísticos, I'll have fish, yo como pescado, so that way I can essentially pick up on the pain, para que esencialmente recojo el dolor, and use my own body, usar mi propio cuerpo, as you could say, a chemical transmuter of that energy. Usar mi propio cuerpo como una herramienta alquimista para transmutir esa energía. And of course I have to pay for it. Después tengo que pagarlo. I end up getting either tummy aches, me duele el estómago. It's not good, no es bueno. So it's very obvious and muy obvio. We shouldn't really be eating this stuff. We shouldn't be really eating animals. Es obvio que no debemos estar comiendo los animales. Right? And I could go into the ancient stories of how this is true. También puedo decir de los cuentos antiguos de cómo esto es verdad. Right? But I'm not going to go there for now, pero no voy a hablar de eso ahora. Instead, al contrario, I want to talk about one of the things that was mentioned in our discussion, in that discussion I had with a person. Quiero hablarle una cosa que se mencionó en la discusión que yo tenía con esa persona. And one of the things they mentioned, una de las cosas que mencionaron, was that nature fights to live, that life is survival and nature fights to live. Una cosa que mencionaron es que la vida es de sobrevivencia, okay, y la vida es faja para vivir, que eso es natural, that's natural, it's naturally occurring, que eso es naturalmente ocurriendo. My response to that, mi respuesta a eso, is correct. Is yes, that's correct. Sí, eso es correcto. Nature, naturally, all of life fights to live. Think about it. Eso sí es correcto. Naturalmente, la naturaleza, la vida faja para vivir. What does that mean? ¿Qué es lo que eso significa? That means, eso significa, that the very act of wanting to live needs to be honored. Eso significa que el mismo acto de querer vivir se tiene que honorar. When we are changing our diet and consuming plant-based foods, cuando estamos cambiando nuestra dieta y consumiendo
comidas basado en plantas, herbivores, herbívoros. You can call it plant-based, lo puede decir basado en plantas, okay? You can call it original vegetarian, because the original term for vegetarian is plant-based, vegan. Tú puedes decirle que que es vegetariano, porque originalmente el término vegetariano es en la palabra vegetal, vegano. The word itself, vegetarian, is vegetables. Nothing about milk and cheese, nada de leche y queso, okay? But esencialmente, that's exactly the point. Esencialmente, ese es el punto. That's exactly why people like me, for example, gente como yo, and others, y otros, okay, with strong native ancestry, con conexión a mis ancestres nativos, muy fuerte, and the plant spirits, and the wisdom of the plants, y el conocimiento de las plantas. It is that exact desire to live. Es ese deseo para vivir. That is exactly why we choose to not consume animal products. Eso es exactamente por qué no decidimos a consumir productos animales. So that's basically what this person said. The person said, in their efforts to defend meat eating, they revealed the truth. En sus esfuerzos para defender comiendo carne, ellos mismos revelaron una verdad. They said nature fights to live. La naturaleza faja para vivir. What does this mean? That's the answer already. Eso es la respuesta ya. Nature fights to live. La naturaleza faja para vivir. They also mentioned that certain plants kill. Dijeron que algunas plantas matan. Correction. Corrección. The plant does not go and seek to kill. La planta no sale y busca para matar. The plant has a defense mechanism. La planta tiene su propio mecanismo de defensa to live, a vivir. And it is because life has a desire to live and duplicate and grow that we must honor that. And one of the ways to do that is to completely consider going on a full plant-based diet. Herbivorous, as some would call it. Es el motivo, el mismo razón dijeron que la planta mata. La planta no va y mata. La planta defiende su derecho para vivir, duplicar. ¿Ok? Es ese mismo acto y es por esa razón que uno tiene que honorar la vida y considerar una dieta basada en plantas completamente herbívoro. Okay? Now some would say, ahora otros dirán, what about all the animals that kill other animals? ¿Y qué de los animales que matan otros animales? All of life on earth. Todo, you see, this is why I have that door closed. Hold on. All of life on earth, toda la vida en la naturaleza, desires to live, quiere vivir. Hold on. Now some would say, well, if this is true, otros dirán, si esto es verdad, then why would we eat plants if they desire to live? ¿Por qué comeramos plantas si desean a vivir? I'm going to say it again, like I said it before, lo voy a decir como lo he dicho antes. Anyone who has truly connected with the wisdom of the plants, if you truly have connected with the wisdom of the plants and the plant medicines, okay? Yo lo digo ahora de nuevo, cualquier persona que en verdad ha conectado con el conocimiento de las plantas, no que dice, no, en verdad ha conectado, someone who has truly connected, okay, knows, sabe, that this is a truth, que esto es una verdad. What I'm about to say, que lo que voy a decir, is a truth that is felt, es una verdad que se siente and cannot be explained, y no se puede explicar. Sorry guys, so many interruptions, disculpa, muchas interrupciones. What was I saying? ¿Qué es lo que yo estaba diciendo? Holy crap. Yes, entonces, this truth, la verdad, plants exist on a much higher
level. Three-dimensional and beyond. Las plantas existen en un nivel más alto, tridimensional y más allá. They can duplicate. Ellos se pueden duplicar. They can be cut, for example. Se pueden cortar, and that same plant that was cut, y ese mismo planta que se corte, can be grown again. Puede crecer de nuevo. You cannot do this with mammals. Esto no se puede hacer con los animales, humano o no humano. You can't do this with animals, human or non-human. Okay? You can't cut a human in half, all right? Or cut their leg and expect the leg to grow. Tú no puedes cortarle la pierna a un humano y decir que va a crecer de nuevo. We're not on that level yet. Todavía no estamos en ese nivel. And even on that level, that's going to be interesting. Hasta en un nivel así, eso va a ser interesante. But the plants themselves produce certain how do I put it? Hold on, I gotta pause because I'm almost out of recording time so I can find this word. Tengo que pasar para buscar la palabra esa porque casi se me termina el tiempo. Beautiful. Extensions. Extensiones. Plants produce extensions that are meant for nourishment. Las plantas producen extensiones que están hechos para nutrirse. Okay? That's why you can take an apple, you can pluck a fruit or a vegetable. Por eso tú puedes coger una fruta o vegetal. That plant is still going to grow. Esa planta todavía va a seguir. You can't do that with humans and non-animals. Tú no puedes hacer eso con animales. Humano o no humano. Human or non-human. Okay? So yes, sí. Honor that desire to live. Honorea ese deseo a vivir. Okay? Connect with the wisdom. Truly, if people really connected with the wisdom, they would know this, and I don't have to explain this. En verdad, si la gente conectaban con el conocimiento de la planta, sabrían esto y yo no tendrá que explicarlo más. Tengo que vigilarle la perrita. I have to watch the little doggy tearing stuff up, rompiendo cosas. Anyways, de todas maneras, appreciate it. Lo agradezco. Always remember. Okay, some people like to talk about lions. Alguna gente quieren hablar de los leones, but although collective strength is good, aunque el fortaleza colectivo es bueno, individual strength is also good. Fortaleza individual es también importante. And there are a lot of herbivorous beings that are very strong. Y hay muchos seres herbívoros que son muy fuertes. That takes several meat eaters to take them down. Que toma varios comedores de animal para terminarlo. Says something, eso dice algo.